Au fait, le lieu du marriage de Tyler Hawa a besoin des accomplissements dit maman, changeant de sujet avec essence. Nous pensions que tu pourrais contribuer autour d'environ $10,000. Cela arriva quelques minutes après qu'ils ayant refusé de me rembourser mes piarates. La famille aide la famille, ajuda papa ferment. Le coup sec frappe la porte fit tourner leurs tees. Ils n'avaient aucune idée de qui les attendait derrière. Je m'appelle Luna, 27 ans, institutrice en troisième l'école élémentaire d'Oakwood. Je me souviens encore de mon premier chèque de paye 16 ans, travaillant les week-ends au centre commercial. Au lieu de share des vêtements comme mes amis, j'en remis la majeure partie mes parents pour le fonds d'urgence familial. Ce scheme n'a jamais cessé. Depuis 11 ans, je suis le filet de sécurité financière de ma famille. Les réparations de la voiture de mon frère? Appelle Luna. La dette de carte de crédit de maman? Demande Luna. La facture d'impôts surprise de papa? Luna s'en chargera. Pendant ces temps, mon frère est devenu banquier d'investissement, avec un appartement de luxe en centre-ville, tandis que moi, je partage un modeste deux pièces avec un colocataire. Malgré mon salaire d'insignante, je leur ai perdu plus de $32,000 au fil des ans. Chaque fois, j'exige des reconnaissances de dettes secrètes la main, qu'ils signent avec des grimaces théâtrales et des livres au ciel, les qualifiant de formalités ridicules entre membres d'une famille. Je ne conduisais pas de voiture de luxe ni ne partais en vacances exotiques comme mon frère, mais je possédais quelque chose de bien plus précis qu'ils n'avaient pas vu venir. Une documentation méticuleuse de chaque dollar qu'ils m'avaient emprunté. Si ta famille dej profite de ta générosité, puis augi comme si c'était toi le problème. Abonne toi et laisse un commentaire en dessous de tu regardes. Crois-moi, tu n'es pas seul. Et dans ce combat, il y a 6 mois, ma dent de sagesse s'est infectée. La douleur était insupportable. Pulsant jusqu'à tempi. Le dentiste d'urgence demandait $300 d'avance pour l'opération. Une somme que je n'avais pas dans mes économies. Des ans de rates familiaux avaient vide mon fonds d'urgence presque complètement. J'ai appelé maman depuis le parking du dentiste, retenant mes larmes. Je déteste demander, mais j'ai besoin d'aide. Jusqu'à mon prochain salaire. Oh, ma chérie, nous sommes un peu court d'argent en ce moment, dit-elle, sa voix soudain distante. Tu ne peux pas le mettre sur une carte de crédit? Cette conversation eut lieu 2 jours après que mon frère eut guère sa toute nouvelle BMW dans leur allée. Le mi frère qui m'avait emprunté $5,000 l'année dernière pour un capital d'investissement et n'en avait plus jamais parlé. J'ai fini par mettre l'opération sur ma carte et j'ai pris des heures de tutorat supplémentaires pour la paire. La douleur dentaire s'est dissipée, mais la brûlure de leur rejet, elle non. Dimanche dernier, lors de notre dîner familial hebdomadaire, j'ai ressemble mon courage en servant les pommes de terre. Maman propose des $5,000 que as empruntés le mois dernier pour la réparation du toit. Je me demandais quand tu pourrais en rembourser une partie. Oh, La table est devenue silencieuse. Maman posa son verre de vin avec un brut sec. Ce n'était pas un pierret, ma chérie, dit-elle d'une voix malheureuse, mais avec des yeux glacés. C'était ta contribution la famille comme elle se doit. Nous t'avons tout done. Papa hoka la titi, la bouche pleine de rôti. Après avoir avalé, il ajuda. Nous t'avons élevé, payé tes études. On ne tient pas les comptes dans une famille. Je sentais mes yeux brûler. Mais vous avez signé des reconnaissances de dettes pour tout cet argent.
au fil des ans. Mon frère éclata de rire. Manquant de sétaphore avec sa boisson. Ces papiers n'ont aucune valeur légale serait. Tu pensais vraiment que ça comptait? L'humiliation me retourne l'estomac. J'ai fixé mon assiette. La petite en vol. Tu ne comprends pas si que non veut dire luna? Claqua maman. Nous ne sommes plus ta banque. L'ironie de sa phrase me donna envie de hurler. Ils m'avaient traité comme un distributeur automatique pendant des ans. Avant que je ne puisse répondre, maman changia de sujet avec son essence habituelle. Au fait, le lieu du mariage de Tyler Hawa a besoin des accomptes bientôt. Nous pensions que tu pourrais contribuer environ $10,000, puisque tu n'as ni enfants ni pierret immobilier t'inquiéter. La vraie trahison ne faisait que commencer. 2 semaines après qu'on m'ait demandé d'être financer le mariage de mon frère, j'ai vu des photos apparaître sur Instagram. Tout ma famille y était. Maman, papa, Tyler, sa fiancée, ses parents et tous leurs amis, réunis autour d'une longue table au Riverstone, le restaurant le plus cher de la ville. Quel dîner c'était? Et IG envoyé par message maman, d'un ton de tâches. Oh, juste le dîner de préparation du mariage, a-t-il répondu. C'était seulement pour la famille proquet les amis intimes. Mes doigts sont restés suspendus au-dessus du clavier. Mais, je fais partie de la famille proque. AIG finalement tape. Tu vois si que je veux dire luna? Est venu sa réponse rapide. Les personnes directement impliquées dans l'organisation du mariage. Directement impliquées dans le financement, apparemment. Mais pas assez importantes pour très invités. Le duxime trahison est arrivé lors du barbecue du Fort Juliette, dans le quartier. J'ai remplacé mon assiette quand j'ai entendu maman parler me Peterson et d'autres voisins prise du grill. Nous sommes inquiets pour Luna, disait-elle, la voix dégoûtante d'une fausse inquiétude. Elle a encore des problèmes d'argent. C'est pour ça qu'elle a refusé d'aider pour l'enterrement de garçon de Tyler. Je suis resté figé, mon assiette la main, tandis qu'elle continuait. Elle a toujours été mauvaise avec l'argent, la pauvre. On essaie de la guider, mais elle n'écoute jamais. Plusieurs voisins ont jeté un regard compatissant dans ma direction. Mes mains tremblant tellement que j'ai déposé mon assiette. La vraie raison pour laquelle j'avais refusé de financer l'offre de Las Vegas, c'était que j'ai remboursé encore ma chirurgie dentaire. Celle que ma famille avait refusé de m'aider père. La troisième trahison a tout brisé en moi. Après que j'ai enfin trouvé le courage de dire non leur dernière demande d'argent. Papa s'est mis appeler tous les jours. Les factures médicales de ta grand-mère s'accumulant. Disait-il, la voix lourde des supers. Si tu ne peux pas aider ta famille dans le besoin, qui peux-tu aider? Just $3,000 ferait une telle différence. La culpabilité me rongeait. Jusqu'ici que j'ai rendre visite grand-mère dans sa résidence pour retraites. Quand j'ai abordé prudemment la question de ses dépenses médicales, elle a eu l'air perplexe. Quelles factures, ma chérie? Mon assurance couvre tout. Je n'ai pas payé un centime de ma poche. Cette nuit, je me suis assise dans mon appartement, entouré de de messages, de relèves bancaires et de ces reconnaissances de dettes sans valeur. J'ai commencé à organiser chronologiquement. Créer un tableau avec les montants, les dates et les excuses qu'ils avaient données pour demander de l'argent. J'ai enregistré les conversations téléphoniques. C'est legal dans mon état. J'ai pris des captures d'écran des publications sur les réseaux sociaux montrant des achats de luxe faits quelques jours après des pirates d'urgence. Les preuves s'accumulant, me tordant l'estomac.
mais elles éclaircissent aussi mon esprit. Lors de notre dernier dîner de famille, pendant que maman me faisait la leçon sur mon égoisme propos du mariage de Tyler, j'ai remarqué quelque chose briller au poignet de papa. Une nouvelle montre Breitling. Pretty detail. $8,500. J'ai la reconnu grâce au catalogue qu'il avait les ouvert sur leur table basse, des mois plus tard. La date de chat sur le reçu que j'ai ensuite retrouvé en ligne correspondait exactement au lendemain du jour où j'ai leur avait perdu $10,000 pour ce qu'ils prétendaient entrer des impôts fonciers en retard. Cette prise de conscience a cristallisé quelque chose en moi. Je n'allais pas seulement récupérer mon argent. J'allais mettre fin à le cycle de manipulation qui avait défini notre relation pendant plus d'une décennie. L'enseignement qu'ils avaient sous-estimé avait pris des notes tout ces temps. Le bureau de Rachel sentait le cuir et le serrage au citron, créant une atmosphère de compétence dont j'avais désespérément besoin. Elle fait glisser une carte de visite sur son bureau. Voici mon amie Elena Martinez. Elle est spécialisée en droit de la famille. Je pense que vous devriez lui parler. Elena examina ma documentation avec des yeux entraînés. Le tapotement rythmique de son stylo sur son bloc notes ponctuait le silence tandis qu'il les étudiait chaque fois. Ce n'est pas seulement une question d'argent Luna. Dit-elle en relevant la tête de la pile de documents. C'est de la maltraitance financière. Et elle est systématique. La maltraitance me fait tresser. Mais au fond de moi, je le savais depuis des mois. Est-ce que j'ai une chance? Demandai-je. La voix plus faible que je ne l'aurais voulu. Elena acquiesce fermement. Une très bonne. Ses reconnaissances de dettes sont juridiquement contraignantes. Le schéma de manipulation est évident. Nous pouvons déposer une demande de remboursement total, avec les intérêts. Pendant qu'il monte mon dossier, les exigences de ma famille ne faisaient qu'augmenter. Un message de groupe de maman apparut sur mon téléphone pendant une réunion parents-professeurs. Bonne nouvelle. Nous t'avons inscrit pour $8,000 pour la lune de miel de Tyler. L'agent de voyage en a besoin de vendredi. Nous savons que l'enseignement ne paye pas beaucoup. Mais la famille se sacrifie pour la famille. Je montrai le message Elena. Elle secoua la tête. Incrédule. Elle voyait autre chose qu'on doit vérifier. Dit-elle en tapant rapidement sur son ordinateur. Avec ce schéma d'exploitation financière, je veux faire une vérification de crédit. Si qu'Elena découvert fit me vaciller son calme professionnel. Tyler avait ouvert une carte de crédit mon nom, des ans plus tard, lorsque j'avais brièvement vécu la maison après l'université. Il avait utilisé ma bonne cote de crédit pour financer son train de vie, tandis que les paiements manques faisaient chuter mon score. C'est du volume d'identité. Dit Elena d'une voix joie. Ton frère a commis une fraude. Mon téléphone sonna. Le nom de papa s'affiche à l'écran. Luna, nous devons avoir une réunion de famille propose de ton attitude. Dit-il sans préambule. Dîner dimanche. Soit elle. Elena et moi échangemos un regard au-dessus de son bureau. Parfait. Articula-t-elle silencieusement. Si dimanche elle, je me garai devant la maison de mes parents. Travers la fenêtre. Je les voyais attendre dans le salon. Mes mains ne tremblaient plus. Mon esprit était clair. Perdu? Demanda Elena depuis le siège passager. J'acquiesçai. Le temps où j'étais leur banque était révolu. J'entrai dans la maison de mes parents sans frapper. L'odeur familière du pot pourri la cannelle de maman implicite l'entrée. Tyler était assis sur le canapé. Faisant défiler son téléphone. Papa se tenait prise de la cheminée. Les bras croisés. Maman, perchée sur son fauteuil préféré,
Avate dej le visage emprient de deception. Asides toi luna, dit maman, endpoint in le pofo center de la peace, l'android o avant tugers eu les lessons de morale familiale. G resti devout. Jai invite quelqu'un se joindre nous. Koi, les sourcils de papa se hausrand. C'est une réunion de famille. Exactement. J'ouvris la porte d'entrée. Elena entra. Portant sommelet en cuir noir. Ses talons résonnant avec assurance sur le parquet. La pièce devint silencieuse. Voici Elena Martinez, mon avocate. Dis G. La voix stable malgré mon cœur. Elle est ici pour discuter des $32,476 que vous me devez, plus les intérêts, ainsi que de l'activité frauduleuse li la carte de crédit. Tyler se leva si brusquement qu'il renversa son verre d'eau. Son visage devint livide. Tu poursuis ta propre famille pour quelques piarates? Si n'était pas des dons, c'était des piarates, répondis G froidement. Avec les termes, les dates et vos signatures. Maman éclata d'un rire nerveux. Chérie, si n'était que de simples papiers. On ne les a jamais pris au sérieux. La loi, elle, les prend très au sérieux, dit Elena en ouvrant sa mallette. Elle commence à déposer les documents sur la table basse, un par un. Si sont des reconnaissances de dettes légalement contrignantes. Voici les reliefs bancaires montrant les virements, et voici les ordonnances du tribunal gelant vos comptes en attendant l'enquête. Vous avez gel nos comptes. Rugit papa. Le visage écarlate. Comment osez-vous? Le juge ose très facilement. Une fois qu'il vous les prouves. Répondit calmement Elena. La maltraitance financière est prise très au sérieux dans cette juridiction. C'est ridicule, balbutia Tyler. Nous sommes une famille. Les familles s'entraident. C'est pour ça que tu as ouvert une carte de crédit mon nom? Demandai G. Le regard stupéfait sur son visage fut une réponse suffisante. C'était une erreur, marmonna-t-il. Je l'ai la rembourser. Le solde de $12,000 et douans de payments manque semblant indiquer le contraire, dit Elena en posant le rapport de crédit sur la pile. Maman s'effondra en larmes. Comment peux-tu nous faire ça? Après tout ce qu'on a fait pour toi, vous avez 30 jours pour organiser le paiement. Poursuivit Elena, insensible la comédie. Sinon, nous engageons d'autres poursuites judiciaires. Y compris des accusations potentielles de fraude contre Tyler pour la carte de crédit. Nous sommes ta famille, supplia papa. Sa colère soudaine remplacée par la panique. G les regardait. Ces gens qui m'avaient manipulé pendant des années. Et pour la première fois, G les vis clairement. Non, dis G doucement. La famille ne vaut pas la famille. Elena ressemble ses papiers. Nous prendrons contact concernant les modalités de paiement. Bonne journée. En sortant, G ne me retournai pas. 3 mois plus tard, j'ai reçu la somme complète par un plan de paiement supervisé par le tribunal. Le juge ne cesse pas les attendrir par les protestations de ma famille après avoir vu la très secrète. Tyler a subi des conséquences distinctes pour la fraude la carte de crédit. Un suivi financier obligatoire et un accord de remboursement qui lui prendra des années. Son mariage fut rétrograde devant un simple club de campagne local. La famille qui m'avait autrefois traité d'irresponsible financier évite désormais les appels. Maman m'envoie parfois des messages pour me rappeler que j'ai détruit la famille. Oh, ruine la journée spéciale de Tyler. Papa ne m'a pas adressé la parole depuis l'audience. J'ai utilisé une partie de l'argent récupéré comme un compte pour ma première maison. Rien de luxueux. Just une petite maison de 2 chambres avec un jardin aux plantes des fleurs.
C'est quelques chose qui m'a famille m'avait toujours dit que je ne pourrais jamais me permettre avec un salaire d'enseignante. La semaine dernière, je leur ai envoyé un dernier message. Je n'ai jamais été votre banque. J'étais votre fil et votre sœur. J'espère qu'un jour, vous comprendrez la différence. Leur seule réponse fut le silence. Mais pour une fois, si silence ne me fait pas mal. Il ressemble la liberté. Un premier jour d'une nouvelle vie, bâtie selon mes propres termes. Pas les leurs. Cette histoire est-elle raison avec votre propre expérience? J'aimerais le savoir dans les commentaires ci-dessus. Un simple j'aime ou un clic sur hype aide cette histoire atteindre d'autres personnes confrontées des situations familiales similaires. Votre voix compte dans cette communauté, et votre soutien fait vraiment la différence. Parfois, défendre sa propre dignité est le geste le plus courageux qu'on puisse faire.